Hey guys, welcome back. I'm Sid. I'm Tay. And today we're going to watch episode 16, part 2 of the first, where we're going to be doing some pro artist screening related things. Yep, they're going to be more practice and then a practicing. performance. Yep. I'm assuming. Maybe the performance is next episode. Yeah, I actually. think it might be a next episode. That would make sense. Oh, maybe not. Oh, perhaps not. Nope. Nope. Cool. Spoilers! Well, that's okay. I wasn't really paying attention. I don't know who the fuck that was that I was hovering over. No, they could have been doing a stage rehearsal too. Who knows? I don't remember what happens in this episode, so. You don't remember anything from the end of the show now? No, honestly, I don't. Like, I went through the end of this part so quickly the first time I watched it that there's no way I retained most of it. And I was watching it like it was going out of style, like it was getting deleted the next day. Which with them, who knows? Yeah, with the way that they are. Let's get into this shit. Yeah, before we say anything else. We had a long day. It's fucking 1:00 p.m. It's 1 p.m. and we're like, it's been a long day. And it has. Okay. Yippee! で俺のイメージは344になってて、で一列につながる。それで1人だけ出てて歌うっていうやつか、その場でみんなが潜る。なんか笑われたっていう表現なんだけど、笑われたって難しいじゃん。こうだから目を向けられないっていう高校生の少年。こういう風にバカにされてる。だからその一人立つとしたらその背を向ける。ああいいね。して一人がなんか歌って。Imagery with the choreography. その人の周りをこう。I love watching him talk about all the intricacies of his choreography. Obviously. I also love that he just has to get up and start doing it. Yeah, he's like, no, like just like this. He's actually just feeling it in his body. この合宿を乗り越えてきたメンバーだからこそ、まあ多分この11人が誰だったとしても1時から参加した人だったら多分こんぐらいの団結力になってたと思うので、でもその中でもクリエイティブファースト、アーティシズムファースト、クオリティファーストを兼ね備えて集まれた11人っていうのはそれも含めて最強だなと思うので、それをしっかり出して。Oh my god, Junon and his healthy hair. Haven't その seen 自 that 分 in のダンス ages. を解放できて1ヶ月ぶりぐらい No real. 解放できてるので楽しいのと同時にやっぱ久しぶりにやるとどんどん湧いてくるので今一番いい状態かなと思ってます。Junon's actually Junon and Kaidu are gonna be bald by the time they hit 30. No, literally. Although I can't Dyeing say their hair that like that. I blame Kaidu. I really feel like that's not his call. I feel like if he had a choice, he would not be touching up his roots so often. He would not be orange. ドンでドン来たら10の間前。その先では1、2、3、4、5、6、7、8ドドドドドドドド。基盤を作ってくれて、最初のこうバラバラの立ち位 Me 置の absolutely やつが holding my breath, waiting for them to do that. なんか本当にこの合宿に集結したぞというか、I just love the look on his 集まってきたぞって合宿で同じこと知ってるぞというなんか雰囲気の構成ですごいなんか、本当に集大成っていう感じの曲になりそうです。ソータ君が作ったのをもう全力でパフォーマンスするのが夢だったんですけど、 Cute. それがやっとこの合宿最終でできる、プラス日高さんの曲でできるっていうもう宝箱のような His bangs, bro. ね。 He's Cut gotta keep him out them. of his face. 僕は足りないラップに
費やす時間も僕は一番欲しているっていうのがすごい時間が物足りないなっていうふうに今正直思っています。はい、お願いします。来た。よかったね、ラップで。下向くね。はい。どんな過去があっても今日がスタート。慣れ合いはのでもネバーリブアロー。あ、でも声入ってきたよね。そうっすね。前もごもごして今まで全然出てこなかったからもうやっぱラップが声を取るようになったっていうことを言っていただけて、なんかそれを保ちたいなと思いつつも別になんか特にそれに対して意識してることがないっていうのが今現状なので、なんかそこのなんかその自分のラップをもっと知ってコントロールできるようになれたらなっていうふうに思います。顔がそのラップをやることに一生懸命な顔だから。そうです。だから本当に演技が入るとなんとかかんとかなろうってバーってことやるからやろうってなんだゼロベラベラみたいなのが入ってくると体で覚えられるんだけどね。で見るところを若干ちょいちょい変えないとあなたのラップ時間ほぼ同じとこ下向いてて待って本物いるからちょっとここでさいや、いいんですか？ちょっとマイクでさちょっとこの人流でいいのでちょっと目線とか表情見てみる。見てみてちゃんと。怖くなんてないわけがないだけど止まれない君と俺の生きた意味を空の果てに刻もう。わー今ぐらいチャカチャカ動くんですよ。今ちょっとね、大げさにやってるよ。大げさにやってみ。怖くなんてないわけがないだけど止まらない。初めてそれ見たいい感じ。ね。初めて見たでしょ。It's my first time seeing you move like that. She's so great, dude. She is. Can't believe Eddie's not taking more lessons from her. Eddie, get on it. ラップ課題だなっていうのを深く感じたのでラップ頑張りたいと思います。よろしくお願いします。He's so cute. 歌の成長と I'm gonna lose my 踊り mind. ながら歌うっていう成長同時にしていけたらいいなって思ってます。ダンスはもちろんみんなに追いつけるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。 He's so fluffy. I know. I do have to say that, like, even though he's still slower than everybody else, he's not getting stuck anymore. He used to, like, just get stuck. So he's made some really good improvements. I do think it would do him better to like fully commit to moves even if he's unsure of them. まあ覚えてるんですけど、そのサビの振りがまだ全然ダメなので、そこを覚えるっていうのがやっぱり審査までの課題かなっていうのと、また明日これの倍くらいの構成と振りが入ってくるので、そこも覚えなくちゃいけないなっていうので、まあ、結構また頑張ろうっていう気持ちです。ジュノ君はそっちで、レイはこっち。いっせーの、いっせーの。Rui's so small. I know, and he's so fucking big now. ここからしっかりカッカーでここでカーを多分揃えたいって言ってたから、こっちのこっちの4個太鼓鳴らすイメージの方が多分こっちが綺麗になる。見た時にはさ、お腹に来て状態がこんなにすぎるとダサいから、あ、そう腰気味のがこう。あ、これか。こういう風に。そうですそうです。はい。イーロンの見えないことは。イーロンの見えないことは。一緒に止まって。あ腰がなくなってる。やばい。いけるいける。あったよ。そうで一回忘れて。もう一回やるよ。どうせ飛ぶなら高く他のやつらじゃ到底追いつけないくらい。ほぼいいです。ほぼいい。 Wow. ほぼいい。 Unbelievable. 1回目に歌った時に初めてほぼパーフェクトみたいに言われて、
めっちゃ嬉しかったんですけど、まあ直されるとこはいろいろあったんですけど、その一番最初にやったパートのところがほとんどできてたみたいな感じだったので、なんか成長してるんだなっていうのも思えたし、なんか嬉しかったです。He's not super expressive, but when he's unsure, uncomfortable, it is so obvious. It's so funny. Wow. Yeah, he's just unreal. She's like, I gotta break the fourth wall real quick. She's so cute. See, when he was in the middle there, he was committing a little bit more, and it looked a lot better, even though he wasn't exactly on the same page as everybody else. It looked a lot better, and I think that would help him a lot if he did that throughout the whole thing, because like he knows quite a bit of the choreography. He just needs to like. 再現性がないは Can we pause real quick? 同じことをもう一回やってって言われたらできなくなっちゃうっていうところ。なんかそれってなんだろうってずっと悩んでて、正直まだつかめてないんですけど、自分のレベルがこうダンスと一緒に成長してないのがなんか本当に悔しい気持ちで。流れ星をつかむように空をかける。今日は自分の中で歌で新しい発見があったので A breakthrough. 流れ星をつかむここ入れるとね全身力んじゃうよね。すいません、もう一回お願いします。頑張ろう。流れ星をつかむように空をかける。Look at it. Like, he just in that moment used his diaphragm for the very first time. 押すとお腹に It's so crazy. こう歌うときは友達に押してもらったり This is the moment I was telling you about. お腹がしっかり使えるようにしたいです。 That he actually could not engage his diaphragm until he had two guys pushing on his stomach. It's not too late, never too late to fly. Please don't waste my time. バッチリじゃないこれ完璧じゃん。I know this is the only way. Yeah. なんかこんくらいやってもいい気がするんですよね、日高。再現性があったら素晴らしいねみたいな感じに話して I くださって just know Sky High's like, oh my god, そ we're れで here now, we're getting it. こうなんか難しいな We're in there. でも今日 I know this is the only way. There's the 何回も同じことできるっていうのは素晴らしいね。 reproducibility. 再現性がある I cannot talk today. 練習っていうか、それが何かを考える。 That's okay, I can't think. 発声にちゃんともう言語化されてて。 Two peas in a pod. なんでかわかんないんですけど今までそれが難しく感じていて今日はこうやって歌ってこうやってやってっていうのが簡単に感じれてわかんないですでもできるようになったことは確かです Well, I don't know how. Don't ask me to repeat the process, because I don't know. He's like, what? I made it. たまにいるよね、体育でさ、遅れてきてさ、列に入るやついるよね、感じして無理よ、今こうやって走ってきて何にもなかったことで何だなかったことしますみたいな無理よ、それは
時は要所要所で楽しませてやろうというのに自分を見せてやろうという気持ちが勝ってしまう。これすごく近いけれども違うことだと思うんだよね。危ないです。それは危険な要素です。はい。あなたのその独特な歌い方や独特なダンスの手癖というのは単なる癖というところから個性や長所というところに確実に進化したと思ってます。勝負って言ってしまったら僕たちも一人一人のアーティストで個性が爆発してるから、負けないんじゃないかみたいな11人で揃ったらっていう気持ちはありますけど、でも今回はちょっともう正直わかんないんですよね。前はそのねその目に見えてるそのムーブオン対ビーフリーとかだったりとかもあったからっていうのはあったかもしれないけど、今回に関してはなんかもう11人でやるパフォーマンスじゃないですか。そこら辺は不安にはなってる要素ではあるんですけど。もう最終的なやっぱ集大成。 This performance is gonna ここまで来た11人だから、 I love this choreo so much. 少なくとも It's like こんなものを残せていきた one い of な、 my 残さなきゃい favorites. けないなっていうなんか使命感じゃないけど、11人で作ったものを自分のパートは全力で個性出してっていうのをもうするしかないかな、するだけかなって思ってるから。I'm ready to go. I'm ready to go. I'm ready to go. I'm ready to go. ぶち破ろう君と。めっちゃいいね。 I love her so much. Yeah. からさ、今体に入れて。One, two, three. I'm ready to go. ぶち破ろう君と。めっちゃいい。違うパターンで今のもいい。今のもいいね。優しくいくの。そうでしょ。全部アイン語だったのに直ったでしょ。みんなでしっかり個性を生かしてい I って、 like それ Boss's ぞれ jacket. のできるところを最大限に引き出して、残り少ない時間ではありますけど、いい時間に濃い時間にして、最終審査めちゃめちゃいいパフォーマンスしたいなって思ってます。 They've been taking a lot of breaks this one. I think it's because there's a lot of like unconnected parts. They're showing like everybody's backstory and everyone's current. さらにそれに Yeah, どん like どんと色がついていっ what た they've ら been working どんなに on. 面白いことになるだろうと、いつも思うんですけど、やっぱり感情がむき出しのマナトがもっと見たいなと He 思っ looked so ております。 It's not I know. too late, never too late to start. Wow, his English has gotten a lot better. うまいんだけどちっちゃいのよ。さらっとして風みた I い know, な。 I'm so excited to hear them talk to us. ただこれがつったかつったかつったかつったか歌うと。 Even just his pronunciation in English has gotten a lot better. スカスカスカつったらスカスカスカスカって広げたいんだよ。一拍を。のっぺり歌わないで一定にならずにこうアクセントをつけて歌ったりとか、こう色付けというか、そこに一つ表情が足されることでこう自分の課題になっているそういう安定感プラスもう一つ何か個性とかを出していくっていう自分の課題につながってくるんじゃないかなというのは、思いました。 Never とか変な顔すればいいじゃん。Never もう少し毒持たせないと、なんかさらっとしすぎ、さらっとしすぎ。はい、わかりました。はい、顔でもやれ。はい。 It's not too late, never too late to start. 逃げやしないさ。 I like that she said you need to look meaner and he started smiling. I was gonna say the same thing. でも私はこれに顔を足したいんだよ。これに顔を足したい。ゴールなんて見えない果てないこの多分君と俺の行く先なら同じ。He's so cute. I love him. They said maybe some more facial expression, and he added a tiny little bit just at the end. 課題の表情とか色付けだったりとかそういうのをこうできればいいなというふうに思った一日でもありました。
技術の引き出しとして足りないところも今回知ることができました。怒りとかパワーとか、God, エナ he's ジー so を前面に出すと small. か、どうエネルギーを思いっきり出す How did み his たい jaw なところ double で that は way? まだ足りない要素があ I るかな don't と know. Don't I understand. actually don't get it. 風の音、雲の鼓動、空の向こう、その先で会おう。惜しいな。はい、星月太陽斜め上。はい。星付き太陽斜め上。上にあるもの上に見なさい、ちらっと。先生を見てんだけど、なんか舐めて見てる感じでいいので。はい。ははーんみたいな感じでいいので、はいちゃんとこうしてみたりとか、一回わざとらしいパフォーマンスを Boss ここで is 入れて so おかないと fucking cute. I know he's Demonstrating, always 100% yeah. locked in. Yeah, He's like, demonstrating I'll everything be your she's demonstration. 空の向こう、その先で会おう。これいいんじゃないの？めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。今の表情がついてたからこそ今のフレージングになったのよ。はい。やっぱ本当マイクの真ん中にちゃんとたった数時間で人の歌を変える力があるりょんりょん先生を尊敬し It's か almost like she's a professional and she's been doing this for a long time. その炎を燃やせ。うまくないですか？めっちゃうめえ。どうした？なんか前飛ばないんですよねとか言ったの昨日じゃなかったっけ？昨日です。今日飛んでる。 His スキル smile. が伸びて He's るの so もあって cute. りょんりょん Baby 先生 dragon. うまいじゃん I'm so excited to って see いう him. 回数が増えてきたの So が excited. すごく印象的で、なんかこの合宿での成長をすごく感じてちょっと嬉しく思ってます。コミュニケーションがあんまうまくなくて一人でずっとやってきたっていう面もあってこいつあれちょやばいパフォーマンス力がえげつないですよ。ありがとう。夢がなくと思われる。 Don't show me that. Don't show me you hate crying or Yeah, I'll what the cry. fuck? Oh, I love them so much. スレスレをこう。ゆき嬉し He's そうだ so ね。 cute. ダメだ。どこに置いてもダメだ。こっち勝利が日高さんから Oh my god. 初めての勝者 Oh, I love you so dearly. Okay. Oh, Serve. shit. Eat. 10回。じゃあ1から。はい、いきます。せーの、はい、1。 Oh, not burpees. Oh, I'd rather burpees. die. I'd literally rather die than do burpees ever again in my life. 喉にアタックがかかってるから喉痛くなるよ。こっちの音。 Sorry, it's not funny. This is vocal training, but it's kind of funny. No, it is funny. It is funny. It's allowed to be funny. I wish I could still do a bridge. I probably could, but I don't know I how probably I could feel if I the tried, next day. but I haven't tried in a long time. No, girl, you're not. He's so red. 基礎レッスンは絶対に I love 必要な him. ことだったので、ジュノンとかレイちゃんとかルイとかにも必要なのは当然なんだけど、それだけじゃなくてやっぱソータとかですら Bro's cheating. や That っぱ wasn't あ a のレベル burpee. になっちゃうと I know, those were not それや full るしかないん burpees. だよね。自分で部屋でやるくらいしか結局そのレッスン教えないといけないし、振り考えないといけないしってなるとやっぱみっちりこんなに毎日基礎練やる時間って絶対取れないんで、やっぱりやっとくのは本当にいいことですね。限界がないから基礎の向上で、1日やったら1日分、その筋トレとかストレッチとやっぱり一緒で、1日やったら1日分基礎の能力が身につくし、 Arguably, 1 there 日サボったら1 are 日サボった分 limits to 落ちる There are stretching. physical limits 自 to 分は本 those, 当に yeah. 過去最高に今クオリティが上がってるんで、
圧倒的な瞬間を作ることが多かったのに、5位っていうのはやっぱり根本的な技術量でいうとまだ足りてないことはとても多いです。ダンスだったり歌だったりで。あの日夢物語と笑われたその夢を超えるため走り出そう。俺重いよ。俺Bro was like, damn, I could have ate that up. Yep. バロロロリララララロロリララ。あれ重いね。僕マイクに似てるけど。フレージングはとっても良かったの。だけどマイクに声を入れるっていうことを知らない。はい。全部マイクに入れろよ。しかも多分爆音で流れるはずなのこの曲だとなんか男らしくてね。だからそうなるとあなたたちの声が負けちゃうので。はい。やっぱ難しいですね。でもやっぱり何よりも勉強になって。あの日夢物語と笑われたその夢を超えるため走り出そう。パフォーマンスの面でも意外とそのダンスは体感をずっとして今回の合宿では結構してたのでちょっとブレないようになってきたのかなと思ってるんですけど言い訳になっちゃうんですけどやっぱり13歳だし体力がみんなに置いてかれるというかみんな体力化け物すぎてついていけないんですよね。だからそこをなんとかついていかないといいパフォーマンスはできないのでちょっと今回の個人の問題は一番はそこですね。そこが一番の目標です。あの日夢物語と笑われたその夢を超えるため走り出そう。なんであんなちっちゃいツアーのちっちゃいツ1個もできてなかったの？ごめんなさい。全部優しいフレーズでしか歌えない。ちっちゃいやつできっと僕らはみたいなのができないと。きっと僕らはって歌う。そのタイプ。はい。じゃあ、告白して。はい。で、音の調整とかリバーブ関係は社長使って。あ、ごめんなさい。お願いします。お前の物差し測れやしない。なんでさ、お前の物差し測れはしないの同じ顔なの。細やかなことをもう言ってくからね。Her making that face. I know. はい、それでおかしいのは全部がでかいんですよ。ああ。もうわかるでしょ？どうしたらいいと思う？どうしたらいいと思う？お前のでしょ。お前の物差し測れやしない。俺、測れやしないのもどっかにアクセントついて一番立たせるとこはどこなんじゃ？は、僕は測れ、はとれにし、測れやしにしました。測れやしないだよね。測れやしない。もっと測れやのやどうでもいいからやどうでもいいから測れやのや測れやしない。彼もいらないの測れの彼もいらない。そうなの。測れやしない。すごい良くなってる。ほらすごい細かいところにやって入れるのが2回目のいいところよね。ちょっとメモらせてください。この前はすごく悔しい思いをしたんですけど、今日は本当にso much like every music instructor I've ever had. 本当に今日は一日歌は全体を通してすごく成長する鍵をもらえたなっていうふうに思ってるので。お前の物差し測れやしない。なんか代わりニューレイ。They're doing this for me currently. Yeah, I was gonna say you're two Oshis. That was 100% for me. So is this. So is that. Yep. This and that was for me. Damn, relax. Wow. This is for both of us. Yup.
love this show. Junta's so cute. Cute. You're so cute.そこまで歌える才能を持っているのだから、パフォーマンスで踊りながら歌うときにコントロールしてほしい。これは高いハードルでもあるし、同時に最低限の課題でもあります。 It's not too late, never too late to start. ちょっとオケが落ちて静かになるところとか。はい。横にさふわっと美しく歌え。いいね。歌い方とか発音とか発声とかねをこうやっていったんですけど、まずしっかりとダメ出しを下げてですね。いいえ。私踊りできないんだけどいいえ。はい。ちょっとわかんない。もっとすごい粘って。無限大、ここに無限大マークかけ。It's not too late. 違うの。もう私には見えるの。あなたはここだけで生きてるの。ああ、なるほど。すごい下にカーンって落ちた声がないの。もっと踊りながら歌えと言われたんですけど、実践していこうと思っています。眉毛で語れ。目の縁で語れ。It's not too late, never too late to start. なんだ口こじ。Start, start. ほら、ほら今。口閉じないでさ、語尾口閉じないで口開けたまま聞いたらめっちゃ喜んだのよ。気抜くなよ、聞いてる方も。はい。待てやしないさ。待てやしない。待てやしない。待てやしない。待てやしない。はい、待てやしない。待てやしない。はい、待てやしない。待てやしないさ。さあ。待てやしないさ。さあ。今のいいよね。めっちゃいい。今のいい。はい、次。 I like the moments where even Sky has like, was that good? And he looks at her. Yeah. 難しいです。その根本的なところでどうしてもつまずかないでほしいというのは思いました。1, 2, 3, and 4. 色の見えない言葉聞き飽きたよ。色の見えない。色の見えない。いいのピッチは当たった方がいいな。で、開けてから。 It's so crazy that he struggled with this because you would not know that listening to him now. Yep. そういう格好してやってみ、当たるから。顔よかった。色の見えない言葉聞き飽きたよ。それだと色のって綺麗に歌ってる時間がないので、色のアタックで腹を押したの。はい。あ、そう。その方がマイクで、あとマイクに入れろ声。はい。1, 2, 3. 色の見えない言葉。旅館の女将。旅館の女将。はい。早めに入る。はい。早めに入る。1, 2, 3. 色の見えない言葉聞き飽きたよ。いや、どうして顔変えないのかしら。どういうことかしら。私表現力の先生なのに。 She's like, oh my god, for the love of fuck. Express. Emote. ほら、だから色の見えない言葉聞き飽きたよってどうしてつなげて歌っちゃったの？ねえ、そうでしょ。色の見えない言葉聞き飽きた。聞き飽きたいんでしょ。はい。アクセント。1, 2, 3から。色の見えない言葉聞き飽きたよ。いいね。めっちゃかっこいい。今の撮ったかしら。Crazy. I love her. 今のがめっちゃいいので。もっと頑張らないとなっていうのは思いました。率直に。なんか He's so 追求していこうとも思いましたし、あと残り少ないからもうできることをいろいろやっていこうっていう気持ちになりました。
ソロアーティストとしてやってきた Okay. 経験値が今のあなたのアーティシズムやクリエイティビティを支えているとも思うんだけれど、グループとしてのクオリティを見たときにひょっとしたらネックになってくることかもしれないです。振りにニュアンスが出た時の周りとのちょっとしたズレ、そういったものは少し目立つようになってしまったかもしれません。なんかチームを考えすぎて全然自分が出せないです。Yeah. Seeing some of the stuff that they show, it like starts to make sense that towards the end of it, somebody decided that he was a better soloist than he was a group member. I think he could pull it off now. I think if he got added to a well, I mean posse, but I mean, you know. No, yeah, like an actual, like a closer to an idol group. Yeah. まあソーターが引っ張ってくれてるのは確かですけど、そこにちょっと自分のスパイスを加えてみたり、誰かのを入れてみたりみたいな形で作れてるのもなんか11人らしいなとは思うので、きっといい形で振りが完成するのかなとは思ってて。Crazy. That's crazy. They're so cute. Literally everything about this episode is adorable. Crazy. Oh my god. なんか I 一 got 人一人の個 chills. 性を生 Oh, かし okay. つつ、なんかみんな I で know, 一緒 literally. にパフォーマンスできるような作品を作るのを心がけました。今までのと比べ物にならないほどのクオリティの高さを誇る作品が出来上がると思うので、最終審査とんでもないものをぶちかましてやろうと思います。成長できた部分を最後の集大成として自分なりの感謝というものをこうパフォーマンスを通して皆さんに伝えていけたらなっていうのは思いました。改めてダンスって楽しいなって最後の Okay, 最後に fresh out of the shower. 感じれたので、 The glasses すご are く so 良かった cute. なって思います。本番には絶対にしっかりとパフォーマンスをしていきたいなと思います。はい。ソータのコレオグラフがやばいっす。 True. いやもうあれはもうやばいで It しょ。 always is. かっこよすぎますよね、本当に。難しいんですけど覚えやすくて、で終わって動画撮って見た時のすごい感動もすごくて、 I think that's a good way to 本当にす describe ごい his ものが出来上が choreography. ってるんじゃないかなって思います。やっぱ今この自分のいる環境というか今いることが普通じゃないなっていうのも改めて感じることができたので、しっかりと明日は、もっともっと気を引き締めて集中して集大成として恥じないステージングにしたいので、明日マジで命がけで頑張ろうかなと思ってます。この合宿がどれだけ濃かったとか大切だったのか、どれだけ自分たちが成長できたのかっていうのを伝えるには本当にも Rugrats っ shirt. てこいのパフォーマンスできると思うので、それを信じて Oh my god, the subs. ここまで来た Oh か my ら god. 最後のパフォーマンスは Holy 外から shit. 焦らずに普通に My goodness やっちゃいま gracious. す。 That actually ぶちかまし scared ちゃいま me. す I didn't even see what Reiko said. Mostly just them all saying that they're gonna do their best. 最後重要よ。I love this. Okay. It's been so long since I've been in a dance circle. Yeah, eat it up.
Let's go. Yup. Hey! I love him. I love him too. I still think about that freak ass thing that Monato did that one time. Hit it. Hit it. I love dance circles, man. この To the First をがっつり完成させて、我々全員天とか直樹とか俊介とか大輝とかこの合宿1ヶ月15人でやったものの集大成を見つけて、この合宿は絶対に間違ってなかったと、いいものだったと、絶対この日本に必要なものだったっていうのを世の中に証明する一日にしましょう。はい。To the First! They're so cute. Sota going like Oh this to my try God. and make himself. Yep. King. It's not gonna happen for you when you've got Junon and Yuhei there, but. Yeah. Oh wow. Oh shit. Yeah. Fuji-san. Fuji-san. Damn. More and more it makes sense that he put so much money. I'm like, how did he put so much Oh, of money course. into like this show and everything? Like, why did they need so much Here's money? a big chunk of it. This and then also the probably the renting barometer. of the facility that they've been living in for a month. True. I want to get my hair done so bad. Oh, the contacts are crazy. Are they gonna have an audience here? No, because it was COVID times, so they couldn't. But I think they were going to. I think the whole point was that they were going to, but then they didn't. I'm not actually sure. I was gonna say, this is a fucking amphitheater. Yeah. やっぱその想像以上に団結力とかすごいこう陳腐な言葉になっちゃうけどものすごい強い絆が生まれていて、当然自分も含めた現在の12人とかにとっては集大成合宿だけじゃなくてなんかここまでの人生の一つの集大成をこう掲げる日みたいになりました。 All of this just for him to be like, actually, I need another screening. No, literally. Culmination of their entire lives. I don't think so. Well, it's funny because there's two more after this. Not just one. Oh, that's right, because there's like a pre-debut screening, Yeah. and then there's also like the second creative screening. シビアに But 決 this 断 is し続け versus るこ pro, とに対しては so it's important. 迷いや不安や悩みはあるけれど Oh, I'm gonna cry. Oh, I'm gonna cry. 最初に抱えた強い意志が絶対に He's gonna 揺るがさない cry. ことだけは Oh, of course. What are we doing here? Crying. The First Crying. 合宿最終審査 VS プロアーティスト。プロのアーティストの楽曲をただなぞってコピーするのではなくて、自分の言葉にして自分のメロディーにして自分のパフォーマンスとして作り上げて披露してもらうこの
合宿最後のパフォーマンス、ここまで残ってきた最後の11人登場してください。It's so funny to me that they made the young ones look even more like young ones. I think the reason why he keeps saying this is the last one is because this is the last one of them being here in this location. I think they might go home after this. どうですか？ But I'm not sure. I don't remember. As usual. ステージが本格的すぎてとても緊張しています。He looks so 竜兵は small い with よい that よラストですけ haircut. どどうですか？やっぱラストの審 He 査で also こういっ looks た so small ステ with that ージを haircut. 用意してくださったことに本当に Almost like they're 感謝してい 13 て and 14やっぱ years これ old か here. らデビューした時にこういったステージでパフォーマンスをする際にとても今回学ぶことがたくさんあるんじゃないかなというふうに思っていてすごく楽しみです。良樹はいや本当に、びっくりしてます本当に素晴らしい、パフォーマンスをする舞台を用意してくださって本当にありがとうございます、本当に、ワクワクしてきました、最高なものを、みんなでここのステージで披露できるように全力で頑張ります。お願いします。ラン。はい、本当にこの合宿審査の最終審査に本当にふさわしい場所だなと入って思いました。ここからが僕たちの本当のスタートだと思ってこのステージで自分たちがまず輝けるようにこの11人でしっかり最高のパフォーマンスを見せたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあソータ。予想以上の大きさでまずびっくりしたっていうのが単純に今の気持ちなんですが、本当にデビューが決まってない状態の審査状態でこんな素晴らしいステージでパフォーマンスできるっていうのは本当に日高さんはじめ、関係者の方すべてに感謝してます。ありがとうございます。本当にでも僕たちがやってきた努力だったり、積み重ねてきたものを発揮できればこのステージに見合った、11人を見せれると思うので全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。春闘。はい、ここに来てから初めてこの場所を見たので感動してるし感謝でいっぱいだし本当に With love and light, 楽しみで仕方 Junon looks な like いで he's す。 gonna で shoot a もその brick. 楽しい気持ちだけじゃなく冷静に抑えて、今日は、みんなと息を合わせて、しっかりと、パフォーマンスしたいなって思います。お願いします。楽しみにしてます。翔太。はい。この大きい会場で僕たち11 Is he 人の also wearing 音楽が contacts? 全部に行き渡って I can't tell. さらにここじゃ It doesn't 収ま look り like きら it ない to ぐらい me. のパフォーマンスを見せて Yeah, like こいつ they're らにはもっ brown と if he もっと is, もっと but 大きいステージで歌わせてやりたいって思われるようなパフォーマンスを見 yeah, せ I れるよう can't に tell. 僕たち一人一人が Maybe it's the 頑張りたいな lighting. と思います。よろ It しくお could 願いし also ま be す。 that they're all just like お願いしま wearing す。 makeup now and it's making their features look different. はい正直本当にびっくりしているのと同時に11人でこの大きいステージでパフォーマンスできることをすごくワクワクしてますし、なんか一人一人パワーがすごく強い Bro has no idea. 11人なので一人一人のパワーを掛け算して11人のパフォーマンスが You've gone on 本当 2 に dome tours in 爆発的なものになる2025. ことを期待しててほしいですし、そのパフォーマンスを必ず僕たちはします。よろしくお願いします。お願いします。マナト。はい、入ってきた瞬間本当にすごい大きなステージで、本当にびっくりしました。最終審査ということで、合宿の、集大成、自分の成長できた部分と、みんなのこう一体感というか本当に11人で作り上げたんだぞというステージを、皆さんに見てもらいたいです。よろしくお願いします。お願いします。レイちゃん。はい。最初入ってきた時にこんな大きいステージだとは知らなかったのでびっくりしました。で一つ思ったのが今はオーディションだからこう観客はいないんですけど
観客がいたらどれだけこう音楽届けられるんだろうなって今想像しながらずっと空いてる席を見てました。今日は人がいたら11人全員でもうそのいる人、もしいた人にしっかり心に響くようなパフォーマンスにできたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ジュノン。はい。正直この会場に入った瞬間すごい緊張感が増したんですけど、今までこの11人はいろんな本当に最初から二次審査からいろんなステージでパフォーマンスしてきたので絶対に大丈夫だと思うし、なんなら今までで一番気持ちよく歌って踊れる会場だと思うので、本当に今までで一番最高なパフォーマンスをしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。レイちゃんちょろっと言ってたけど、まさにここは普段はお客さんが入れられる会場で、この距離でこの人数っていうのはなかなか迫力あると思うんだけれど、今日は俺一人です。何人にお客さんが増えても結局その俺と同じような一人がいっぱいいるだけだから、それは忘れないでほしいなと思います。今日俺一人がぶちやられたら何人に増えてもね、一人一人ちゃんと丁寧に音楽届けるつもりでやってほしいなと思うし、デビュー前の最終段階として、ふさわしい形なんじゃないかなと思います。全身で受け止めますので、何卒全身でよろしくお願いします。He's so cute. Oh my god.「あの日夢物語と現れたその夢を超えるため走り出そう」「風の音、雲の鼓動、空の向こう、その先で会おう」「型破りでクレイジー上等だ」「鼻からニュースパンダム」「敵にじゃを呼びな」色の見えない言葉聞き飽きたよ。居場所がない行くあてもないなら自分で作るさ何でもあり。お前の物差し測れやしないさあもう行くぜ君はどうしたい。 It's not too late, never too late to start 逃げやしないさ。 It's not too late, never too late to fly Please don't waste my time どうせ飛ぶなら高く他のやつらじゃ到底追いつけないくらい I'm ready to go ぶち破ろう君とThis is the only way その炎を燃やせ This is the only way 怖くても進めThis is the only way 何者でもないさなぎのバラフライここじゃ終われない終わる気すらないゴールなんて見えない果てないこの旅君と俺の行く先なら同じどんな過去があっても今日がスタートなれはいわのでも Never leave you alone 怖くなってないわけがないだけど止まらない君と俺の生きた意味を空の羽に刻む It's not too late never too late to start 待ってやしないさ It's not too late never too late to fly Please don't waste my time 放物線を描く流れ星の掴むように空をかけぶちかまそう君と Wow. This is the only way その炎を燃やせ
Holy shit, bro. The clapping on the mic. You know, the sound on the microphone. ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。すごいね。曲を作った時からこういう瞬間がこう No way they end it like that. No fucking way they end it like that, bro. とても嬉しいっていうのが一つなんだけど。I can't stop giggling. As soon as I saw him crying, I remembered that they cut the episode off there. I love you, boss, but oh my fucking god, do I hate you. Could you imagine watching this in real time? And I'd have lost it. I would have actually lost it. I'd have lost my fucking marbles. Wow. I'd have thrown something at the screen. I'm not. You would have full on broken your monitor. Man. Oh. They started to get me. I saw you starting to lose it, and I was like, we can't both lose it. I was gone the whole time. I was like, we can't and I knew from when we started this show that when this performance came up, if I were to cry at nothing in the whole show, I would cry for this. Yeah, if I ever do a rewatch, I'll probably of this song. Yeah, if I ever do a rewatch of this, I probably would cry the second time around, but the first time I was like, I can keep it together. I can keep it together. But they started to get me at the end, and then they were like, oh, we're done. Oh, actually, it's over. The episode's over. My goodness. Yeah. The emotion that boss had at the end there was so real. Oh, yeah. Like, wow. Absolutely palpable emotion. It's like I could feel everything that he felt in that moment, and I went, oh, this is far too much. Yeah. I'm overwhelmed. Yeah, because he said right before that they bonded more than he thought that they would. And this is like the culmination. It's like, it's not the end, but it's like the culmination of this whole thing, you know? Like, this song was what started the whole journey, and now they're doing just as good of a job as he could have done, which was his whole plan. So he's learning in real time that he's like succeeding, and it's like that's got to be a lot to take emotionally. Yeah, because I'm sure what's happening is that he watched that performance and he was like, this is more than I wanted. I don't know what to do with myself. Yeah, I've actually collected some incredible talent, and they're gonna be even more than I thought they could be, which is crazy. And they will be. Yeah. And they are. Junon just, like, really fucking killed me. I know I'm a Junon Oshi, but, like, especially because if you think about, like, what, 5-6 episodes ago, I was like, I'm surprised Junon's still here. Like, I know, like, he's good. Like, I know that, but based off of what I'm seeing in the show and based only on that, I'm, like, shocked that he's still here because, like, he hasn't made any huge improvements, and then, like, to go from that to this in just a few short weeks. Yep. Reiko too. Man. Reiko and Junon really just, like, floored me.
Oh yeah, they blew up this week in a good way. It was fantastic. They both sounded great. They were both, you know, harnessing parts of their voice that they had never really harnessed before, which is the whole goal, right? And they weren't, you know, sticking out in a bad way in the dancing. Like I wasn't able to watch the full picture in those couple shots that would go by and be like, oh, there's Reiko or oh, there's Junon. Like I wouldn't be able to pick them out like that because they blended well enough with the rest of the choreography. Yeah, I was able to watch it in full and not like, except for the obvious parts where you're supposed to when somebody's singing or they're doing something. Yeah. But when they were moving as a group, I wasn't able to pick anyone out. Yeah, no one drew my eye in a bad way. Everyone was like locked in. Mm-hmm. I love that Rui started the song. I think it's so cute. Wasn't he the one that got thrown at the end too? No, that was Sota. Oh right. Okay. Was it not? Yeah, I don't know. That's why now asked. I'm doubting myself. Yeah, I think it was Sota. But yeah. Wow. The choreography was fantastic. It was really good. I love it. I love everything about it. It's difficult, but it's not so difficult. Like it's not hard just to show off. It's like it's perfectly suited to the song. It flows well. It's easy enough to get, you know, people who aren't as skilled at dancing to be able to memorize it, but it still has enough detail that anybody who has even more prowess in dancing can add little flourishes to, you know, make themselves look, I don't know, more put together or whatever. But man, I love it. I love Sota's choreography and I always will. Unless he drastically changes it up for some reason, but I hope not. We've said something like this before. One of us has, but he has like the ridiculous knack to be able to choreograph any group. Yeah. Doesn't matter what their skill level is. It doesn't matter. Nothing matters. It's just he locks in on a song. He knows who he's dancing with really well, or at least well enough to be able to guide them through. Mm-hmm. And then at the end of it, it's just like beautifully executed. Complete masterpiece. Complete picture. It suits the people who are dancing it. It suits him as a choreographer. It suits the music. He's just... What can I say? I could talk about him for hours and hours and hours. For the rest of my life. Until I drop dead. The funny thing about the episode ending the way that it did is that everybody at home watching us right now has to wait a week. Or at least a few days. That's true. At least a few days. That's because we're... Yeah. But oh, we should have talked about this at the beginning too, but we're doing a triple post this week. Yeah. People will know. Well, yeah, when we post Friday and Saturday, they're going to be like, whoa. They'll be like, oh, yeah, you... Okay. Man. I love this show. I love this song. Yeah, this was great. I think I did more talking during the episode than I have in the past couple. Mm-hmm. I think it's because we're tired. Yeah, probably. I was just gonna say, I think that the people that enjoy watching us because it feels like they're watching with friends, they're gonna really like this one because it genuinely, like my filter, I'm like not in YouTuber mode. I'm fucking sat in my chair. No, I feel like such a regular. I've got a bunch of unbuilt furniture behind me. My room's a mess. I kind of feel like I'm just hanging out with my friend, and then I remembered halfway through that we're posting this on the internet. What do you mean? It's a good thing that we're not embarrassing all the time. Yeah. Just sometimes. I could be more embarrassing. And believe me, we are. Believe me, I will be. That's a threat. Our vlog, you're gonna see more of our personality than you've ever seen. Which that's another thing that we should talk about. We are vlogging. People keep asking in various we will be formats. vlogging in New York City. We're gonna be vlogging.
So it might be a little weird at times because we are meeting up with people who might not necessarily want to be on camera, so we'll have to like break away from the group and it'll be a little weird, but we are vlogging. That's okay. We're gonna, yep. Especially for the people that have been like tipping us on Ko-Fi and tipping us through YouTube, super chats and all that stuff, like we're gonna try to make the vlog really fucking good for you guys. As good as we can. Yeah, as good as we can. But yeah, thank y'all for watching with us, and thank you for tipping. Like I mean, I know that we talked about how we lost money on the hotel for the Philly show because it got canceled and everything, and a lot of you probably felt bad for us because like that's a crazy situation, but yeah. It does mean a lot. You don't have to do that. We're just a couple of fucking guys. We're just two guys online. 2 guys. But it does mean a lot to us. It's very much appreciated. Yeah, it's gonna help us a lot with we're gonna eat so much good food in New York. Yeah, with like food and like, you know, in-city travel expenses, because most of you are Japanese and probably haven't been to New York before. Traveling anywhere in New York that's like not within walking distance is fucking expensive. It is so expensive. Yep. Our public transit here is not good. Especially it was like it was in Japan. Especially in America in particular. Yeah. Like it's not too bad for me, but yeah it's not great for y'all. Sid has more options than we do. If I wanted to not fly to New York, if I wanted to like ride somewhere, I would have to take several buses. We don't have a train. Nope. We don't have long distance trains like that anymore. They like got rid of them. Bring them back, please. I would have to take several buses and ride shares. Like Uber, Lyft, all, and it would have to be a mix. It wouldn't just be a couple of Lyft rides. It would be like Uber and Lyft and whatever else. And it would take, stupid. For those of you who don't know how big America is, like you can't conceptualize it, because I know that that's like not something you think about, because like who gives a fuck? Who cares? It would take me 2 days of travel to get from Texas, where I live, to New York if I didn't fly. I mean, even for me, the difference for me to get to New York is I can take a 1.5 hour flight, which is crazy because that's literally less time than it takes to get to Toronto. Or I could take a 14-hour like train and bus journey and I'd make it to New York. Yeah, for me it's like a 4-hour flight or 2 days of busing and ride shares and walking even. They're walking. Yeah, there's just like a stretch in the middle where you have to walk for 10 miles. You're just like, okay, cool. I get it. My goodness. But yeah. Thank you for everything that you guys are doing for us. Just watching the videos, if you've tipped at all, like, what the hell? We appreciate it. We have a really hard time grasping this. Yeah. Like I think after Sid and I post, we kind of just forget, and then I'll go check a video and see that it has a couple thousand views already, and I'm like, what? What the hell? What do you mean? What happened? What do you mean it's not 10 of my friends watching the video and that's it? Literally. That's what I'm used to. Shout out to the server. So many of you. Yeah, shout out to our 10 friends. Yeah, so many of you tell us in the server when you're watching our videos, and it's so funny, and I'm like, it trips me out. I'm like, oh my god, they know what I look like. They know what we sound like. They know what I sound like. That's crazy. Ew. They're gonna get to this part and they're gonna be like, oh my god, that's us. Oh my god, they're talking about us right now. And then they're gonna message in the server and I'm gonna be like, oh my god, that time when we were talking about them and they were talking about us and we were talking about them talking about us. Jesus Christ.
And we're gonna meet some of them too. That's another cool thing. We're gonna meet a couple of them. Yeah. I'm excited. I wish we could meet all of them. Mm-hmm. But alas. Yeah, they'd have to fly from Asia, South America, Europe. Asia, South America, Europe, like Australia, who knows? They come in from all over the place. Mm-hmm. We are truly an international server. Shut up, BMSG server. Love you guys. Someone literally always talking. There's never a moment. There's maybe an hour or two where people are working or sleeping at the same time and they're not chatting in there. But 9 times out of 10, when that's happening, I'm just like waiting for somebody to say something because I'm awake because I sleep on horrible demon gremlin hours. You do. I, in fact, am running. We're just fucking yapping at the end of this video. This doesn't fucking matter at all. And I'm not gonna delete any of it. Because I'm editing this right now after this. This is gonna be about to be our most unhinged video of all time. And it's because I'm running on 1 hour of sleep. And Sid is not tired, and I'm dead fucking tired. So we're like complete opposite personalities at this point. We're opposite ends of the spectrum right now. I'm so awake and jazzed. And I have a zest for life currently. You? Yeah. Not so much. No, but I turn into a different person when I'm tired. Like I'm way more. You're like awake and chatty, and I'm like trying not to. I'm talking so that I don't fall asleep. My head is close to the top of the frame. You're like down here. Oh my god. So this is a little bit of what the vlog is gonna be like. We also could probably do a couple of like tidbits about ourselves and stuff during the vlog too, like sit down and just like talk about how we met and everything, like we've been talking about doing for months. Classic. What better time than when we're traveling together? It's the only time we have any time off. Other than when we're doing this. No, literally. Well, yeah, we should end this video before we find something else to talk about. Surely that's enough for this one, because I'm going to be subtitling this and I'm going to be like, hey guys, shut the fuck up. Next. Anyway, we will catch you guys in the next one. Actually, in just a couple of days. It won't be Saturday. This one will, the next one after this one will be Friday. And the one after that. It's gonna be Saturday. Yeah, we're having a weird week. Yeah, we've been having a weird couple of months of our lives. Just also too much shit going on. Also, it's almost Tay's birthday. Yeah, it's almost my birthday. So Saturday, on Saturday's video, you guys can wish me happy early birthday. It'll actually probably be Sunday when you guys see the Saturday video, which is my birthday. So yes, Sunday, May 11th. Mark your calendars. Yep. Tay's turning 27. Alert to presses. My goodness. All right. Yeah. Housekeeping. What do I say at the end? Like the video if you like the video. Yeah, that. Comment, subscribe if you don't want to miss anything we ever post. Bro can do the fucking outro himself now. I can do the intro and the outro now. Yup. Yeah, comment anything you want to say about this episode, about anything we've said, any of the absolute nonsensical bullshit that we've said today. Anything at all. We like reading about your comments. About the tour, about anything. Yeah. We've been dropping the ball on responding, but we do read. My translate does not work on YouTube, so I actually copy paste your guys' messages into translate, so I know what you're saying. Yep. Sid's works fine. Yep. Mine doesn't. Mine works fine. It likes me. It said, "Oh, you get the translate button."
That other one though, she doesn't get it. I don't get it on my phone. I don't get it on my desktop. Sid gets both. Just fuck me, I guess. I guess. Jesus. All right. Anyway, let's get out of here. See you in a couple days. Goodbye.